Alaykum salam. Have you finished the Yes. leftover work? Yes, it did, sir. Huh? Yes. Good. So we are still on the topic of that verse which he pointed out needs to be explained. And first part of that I think I discussed, only a little bit is left over. Yes. In view of the suggestion that perhaps Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam and Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam are mentioned now not together in time, but together in the Qarya, Al-Qarya, that is Qura. So the togetherness there would only refer to the Qura. And both are prophets of Sharia. Both are prophets who brought, or messengers who brought new law. The law of Abraham, by the time Muhammad ﷺ came, had practically rejected by the people of the Mecca. The people of Mecca. The idolatry of the period indicates that he was rejected at that time. So also a time was destined to come when the Holy Prophet himself, who brought a new law to Qura, was to be rejected by his own people. And that is which you find indicated in the Holy Quran. When Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is shown to complain to God that Qawmi Haza, these people, my own people, have deviated and split the Quran into parts. So that complaint of Hazrat Muhammad Rasulullah sallam, which is mentioned in the Quran, Jalul Quran is seen. Yes. Inna Qawmi Haza. Yes. Inna qawmi ittakhazu hazal Quran mahjura. Mahjura. Inna Qawmi ittakhazu hazal Quran mahjura. So you see, very similar situation appears after the time of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which Quran has mentioned by way of a prophecy. Because Hazrat sallallahu alaihi wasallam could not have complained to God during his lifetime that these people have left me and broken the Quran into pieces. So he'll find out the reference. In the meantime, I may continue. So this means that both Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam and Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were ultimately rejected by the same Qarya. So a third person must come to remind the Qarya. And he should also belong to the Sharia of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and should not bring a new law. So he has to be a prophet, a subordinate prophet, who should support whatever was said before him. This reminds us of the verse in the Holy Quran in Surah I tell you, Khatamun Nabiyyin जिस verse में है, हाँ, Surah Al-Ahzab, where the verse Khatamun Nabiyyin is mentioned, and also the covenant of the prophets with relation to Hazrat Muhammad Rasulullah is mentioned. And that covenant speaks of a prophecy of a prophet who would support whatever has been said before him. So these things, though separate, differently split here and there, differently mentioned here and there, in fact bind together into one continuous whole. And this is the meaning to which I want to draw the attention of the listeners and viewers,
that the third person who is mentioned is not a law-bearing prophet. This is proved by the fact that the one who supported the cause of Moses and Aaron was also a non-law-bearing person who exactly repeated what had been said by the two great prophets. So that is the similarity. Now when we search the Quran for further support of this possible view, I point out that Shahida Shahidun Minhu is a verse. Yatluhu Shahidun Minhu is a verse which further supports this view. أفمن كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه, that is Hazrat Muhammad Rasulullah sallam, ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. So as far as the law is concerned, the law of Moses was before him, before Rasulullah sallam. And he was the person who brought a new law. Ala bayyinati min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu. This is a prophecy. Someone who will stand witness to him will follow him. This proof, the proof of this, that someone was to follow him, follow Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as a witness to whatever he had said, lies in Surah, not in Azab. Well, I'll tell you, which I recite in the prayer. I'll come to that. Al-Buruj, Surah Al-Buruj. I recite the verses and then they will connect this subject to that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود. Which is Mawud? The age of the Mawud. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. The age of the Al-Mawud age, or the age of the Al-Mawud, was Shahid wa Mashhud. Shahid is Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, and Mashhud is Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And that was to happen in this age. Was Samai Zatil Buruj wal Yawmil Mawud. When the heaven was to be divided into Buruj, as we have known this today, the study of the heavenly bodies has advanced a great deal. And now we have come to a heaven which is divided into different places and different routes for the airliners or aeroplanes are charted out. This is the Wassamai Zatil Buruj. Wal Yawmil Mawud. The age dawns which was predicted. Was Shahidi wa Mashhud. That age is dawned in which a witness will stand witness to the truth of Al-Mashhud, that is Muhammad Rasulullah sallam. So all this is well connected. A Shahid was to pursue Muhammad Rasulullah sallam and had to say the same things which he had said. So metaphorically, the meaning of that incident of Moses and Aaron being supported by a third person becomes not only a matter of the past, but it becomes a prophecy for the future. Got it?
Will you be able to spell it now? Yes, sir. فاتني أن أذكر في القسط الأول، وخصوصا الآن بعد أن وضح حضرة أمير المؤمنين هذه النقطة، سأعطي لحضراتكم هذا التفسير بأوضح صورة إن شاء الله. يقول حضرة إبراهيم يقول حضرة أمير المؤمنين أن حضرة إبراهيم عليه السلام وحضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان لكلاهما علاقة متينة ووطيدة بالقرية، والقرية كما فسرنا لحضراتكم هي أم القرى أو مكة المكرمة، وكلاهما أي حضرة إبراهيم عليه السلام ومحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد كل واحد منهما قد أحضر شريعة جديدة لأهالي مكة، وبالنسبة لحالة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت شريعته للإنسانية جمعا. فهكذا يقول حضرة أمير المؤمنين أن شريعة حضرة إبراهيم عليه السلام إلى غاية بعثة محمد الرسول صلى الله عليه وسلم قد انمحت ورفضها الناس والأهالي هنالك، فبهذه الصفة كان من واجب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحضر شريعة جديدة. فهكذا نرى أن إحضار الشريعة لنفس القرية ونفس الرفض هذا يجعل يربط كلا الحالتين، ولكن في حالة الرسول صلى الله عليه وسلم هنالك نبوءة عظيمة، ولذلك كلمة المثل قد ذكرت هنا وضرب المثل بالتحديد. فيقول حضرة أمير المؤمنين هنالك نبوءة في القرآن الكريم كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيشتكي في المستقبل كيف أن قومه سيتركوا أو اتخذوا هذا القرآن مهجورا أو سيبتعدوا كثيرا عن القرآن الكريم. ويقول حضرة أمير المؤمنين كيف يصح أن يشتكي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خلال حياته الطاهرة بهذه الكلمات، وصحابته الكرام كانوا أقرب من يكون إلى تعاليم القرآن الكريم. فهكذا نفهم أن هذه فعلا هي نبوءة مستقبلية تتعلق بالأمة الإسلامية وعن ابتعادها وعن التعاليم الصحيحة للقرآن الكريم. فهكذا أصبحت هذه العلاقة لها جذورها، يعني بالنسبة لحالة إبراهيم عليه السلام وكيف رفضه أهاليه، وبالنسبة لحالة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في حالة الشخص الثالث يعني علاقته بهذه القرية تصبح واضحة من تلك الرسالة، من رسالة الإسلام. رسالة الإسلام هي رسالة عالمية ولا نستطيع أن نحصرها لا بقرية ولا بقريتين، وتصبح تلك القرية أي مكة المكرمة شعار المكان الذي يتجه إليه جميع الإنسانية. فهذا الشخص الثالث يعني بما أنه خادم كامل الرسول صلى الله عليه وسلم تصبح تلك القرية شعار لتوحيد الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، وهكذا ينضم هو الآخر أي ذلك الشخص الثالث، وفي هذه الحالة حضرة الإمام المهدي عليه السلام ينضم تحت خدمته لشريعة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكون له علاقة مباشرة بأم القرى هنا لأن الإسلام دين عالمي. فهكذا يقول حضرة أمير المؤمنين القرآن الكريم كما تعرفون يفسر بعضه بعضا، فإذا نجد آية هنا غير واضحة يجب أن يكون لها علاقة بآيات أخرى كي تصبح الصورة واضحة للجميع، ولا نكتفي بآية واحدة ونصدر حكمنا بناء عليها. إذن يرجع حضرة أمير المؤمنين للاقتراح الأول الذي قدمناه لحضراتكم، وكيف أن الشخص الذي ساعد حضرة موسى وهارون عليهما السلام هذا الشخص الذي كان تابع للعائلة الملكية الفرعونية، هذا الشخص لم يأتي بشريعة جديدة ولكنه وثق وصدق ما قاله حضرة موسى وأخاه حضرة هارون عليهما السلام، ولم يأتي بشريعة جديدة. ثم بعد أن ذكر حضرة أمير المؤمنين هذا الاقتراح الأول نرجع مرة أخرى إلى الاقتراح الذي يقدمه حضرة أمير المؤمنين ويعطينا تفاسير ويبين المؤيدات من القرآن الكريم، ويذكر أن في القرآن الكريم خصوصا في سورة البروج تذكر هذه الآية عن ظروف ستحصل في المستقبل، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هنا يقول حضرة أمير المؤمنين يجب أن نؤكد من هو الشاهد ولماذا أصبح شاهد ومن هو المشهود، وأيضا سأقدم لحضراتكم العلاقة بالآية الأخرى التي اقترحها حضرة أمير المؤمنين. من المفروض الشاهد هو الذي يشاهد منظر معين أو حادثة معينة
ثم يتلوها أو يذكرها على الناس ويفسرها ويذكر لهم كل النقاط الصغيرة والكبيرة. والمشهود هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمل بناء وعمل لا بأس به له احترامه. فهكذا يقول حضرة أمير المؤمنين أن الشخص المشهود هو محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحضر هذه الشريعة الكاملة للإنسانية جمعاء ويصبح. The word shahid has already been defined by the Quran. The verse يتلوه شاهدون. ويقول حاتم المؤمنين أن الشاهد هنا نقترح أنه حضرة الإمام المهدي عليه السلام، ولأنه فقط ماذا فعل؟ هو شاهد ذلك المشهود صلى الله عليه وآله وسلم وذكر لنا سيرته الطاهرة وأعماله، أيضا أخرج يعني أزال الغبار من تلك الشريعة الكاملة لمشهوده محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد هنا ذكرته آية أخرى من القرآن الكريم وهي ويتلوه شاهد منهم، وهذه تحتوي على نبوءة مستقبلية للأمة الإسلامية، أي أن تعاليم القرآن سيتلوها مرة أخرى أو يبرزها ويظهرها للناس مرة أخرى شاهد منهم أي من الأمة الإسلامية. وهكذا هذا الربط الوطيد الذي يقترحه حضرة أمير المؤمنين تصبح هنا هذه الآية واضحة للجميع. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين لماذا السماء أصبح لها بروج حسب نص هذه الآية؟ كما تعرفون نحن اليوم بفضل الله تقدم العلم لدرجة أنه مثلا في الملاحة الجوية الطائرات أصبح لها طرق خاصة بها وأعطوها أرقام وأسماء وموجات وغيرها ومرتفعات ومنخفضات. فهذه هي البروج الذي قد اقترحتها هذه العلوم الحديثة، وأصبحت أيضا هنالك نعرف أن هنالك طبقات جوية مختلفة وإلى غير ذلك. فهذا في الحقيقة يذكرنا بنص هذه الآية ويذكرنا أيضا باليوم الموعود الذي ذكر في سورة البروج هذه. وهذا اليوم الموعود هو بطبيعة الحال ووعد آخر ربما يعلق عليه حضرة أمير المؤمنين. فهذا باختصار ما ذكره حضرة أمير المؤمنين بخصوص هذه الآية القرآنية العظيمة. Turkey? Can you go to Turkey now? Yes, please. A brother asked from Germany, in Turkey, the circumcision of the children is performed when they are quite grown up. A lot of money is spent, and this is supposed to be a time of happiness and is celebrated with pomp and show. What Islam says regarding circumcision in the Holy All Quran? this is innovation in Islam. You don't find any such practice during the time of Hazrat Aqdas Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So any practice which is changed in form after the time of Rasulullah sallam has to be a wrong innovation. We must stick to the traditions of Hazrat Aqdas Muhammad Rasulullah sallam and follow them strictly, and not to indulge in such practices as you mentioned being followed in Turkey. At the time of Rasulullah sallam, this circumcision was done on the 7th day, and the head was shaved and the goats were sacrificed. That was all the celebration which went along with it. And I think we must strictly follow this practice. If not possible, instead of 7th day, it could be postponed by a few more days if the child is ill or something. But this practice of a child becoming almost adult is absolutely wrong. كان السؤال حول عملية الختان، وخصوصا في تركيا يقومون بعملية الختان هذه على أطفال قد تقدموا في السن أو كبار من ناحية السن، وأيضا يقومون باحتفالات مختلفة ومأدبات أكل ودق الطبول وزغاريد في بعض الأماكن الأخرى. ويسأل هذا الأخ من حضرة أمير المؤمنين رأيه عن هذه المحافل، فيقول حضرة أمير المؤمنين في الحقيقة هذه بدعات لا نجد لها أثرا في الحياة الطاهرة وفي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
وإذ أنها أصبحت دخيلة لا فقط على تعاليم الإسلام، أيضا على المعاملات وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نرجع ونتفحص السنة النبوية الشريفة، فنرى أنه خلال حياة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عملية الختان هذه كانت تحدث لما المولود يكون يعني بعد أن يولد ب7 أيام فقط، وأيضا بعد عملية تجرى عليه عملية الختان هذه يحلق شعره أيضا، ويضحى بشاتين إذا كان ذكر وبشاة واحدة إن كانت أنثى. فهذه هي السنة المحمدية التي يجب أن نتبعها. ولكن ما يحدث في تركيا أو في دول إسلامية أخرى هذه الأمور لا نعترف بها، إذ أنها أصبحت دخيلة على تعاليم الإسلام وسنة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Please. There's a hadith from Bukhari, and it's from. But before you frame your question, I should like to find out about the health of Hadatul Hubsh. I understand that he was brought on a special plane from Tashkent, wherever he was, from USSR, and flown into Germany. This was a special plane which was equipped with everything necessary for any crisis which may occur to the heart patient. Now, I think the first stage was that his arteries were attempted to be inflated by a special device where the balloon is sent to the spot where it is blocked and it is bloated so that the passage is cleared. This attempt, I think, did not succeed, or at least did not succeed 100% or to an acceptable level. So they had decided to have an open heart surgery. This, I think, was due to take place this morning. Have you ever heard of that? No, No? it's shocking. I don't- So better find out. After the session is over, I must know when is the heart surgery to be carried out and how is the position now. I think he was a bit stabilized after being flown to Germany, inshallah. You had no idea? Who told you? Strange. That is why, right in the beginning of the question, I opened this issue, lest I should forget to tell you that this is the latest news about Hadatul Hubsh. Please. The hadith is from narrated Usama, and the Prophet ﷺ said, I stood at the gate of paradise and saw that the majority of the people who entered it were the poor, while the wealthy were stopped at the gate for the accounts. But the companions of the fire were ordered to be taken to the fire. Then I stood at the gate of the fire and saw that the majority of those who entered it were women. Could Hazur kindly explain that? Please. Can I have the book? هذه الأخت تسأل عن تعليق حضرة أمير المؤمنين عن هذا الحديث النبوي الشريف، ونصه كالآتي: حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. This is a tradition taken from Al-Bukhari, which is supposed to contain all the hadiths which are trustworthy, not from the point of view of their subject, but only from the point of view of the line of narration. If they are narrated by such people against whom the scholars have not taken objection, they are the best ahadith. But later work of the scholars
on Bukhari itself has proved that although it may not have come to the notice of Hazrat Imam Bukhari, there were certainly some people among the narrators whose environment was suspicious. Some who could not have narrated this, and so on and so forth. So great work has been carried out by Muslim scholars on the line of narrations. Many ahadith of Bukhari from that point of view have been injured by the latest research. But the most important thing which I find applicable to this situation is the subject matter. If the subject matter has an internal evidence that it has to be from the Quran and from the Holy Prophet, then whether the narrators are weak or strong, it's irrelevant. If the subject matter itself is suspicious, where somebody may have introduced his own views in the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, then the whole hadith will be questionable because of the internal conflict of the subject. You understand the point? I believe that this hadith is questionable from that point of view. Number one, for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to say that I will be standing by the gate of hell is totally contradicted by the Holy Quran. It says that the people, the heavenly people, will not even hear the hissing of the hell, hissing sound of the hell, or whatever sound you describe it by, they will not hear it. So for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam to go and stand by the gate of the hell, absolutely unacceptable. Somebody must have been prejudiced against women, and as such he might have mentioned. Again, the contrast is not correct. The contrast is between modest people and those who are rich and big-headed. This is a normal contrast we find in the Quran, in the sayings of Jesus Christ, etc., and also in the hadith. People who are meek and humble as against those who are high-headed and thick-headed. So this contrast does not stand here. But in other ahadith, we find only the subject of women being in majority in the hell discussed completely in a different context. Many places in the Quran indicate that some people will occupy the hell in larger number than others. For instance, the blue-eyed people have been mentioned in the Quran. They will largely occupy because they belong to the perverted form of Christianity mostly. So it is not their possessing blue eyes which causes them to go to hell. It is because mostly it will be the blue-eyed people who follow the perverted form of Christianity. Sometimes the reason given seems to be different, but if you go deeper into it and search the background, you will find that the real reason is different. Similarly, when women are mentioned to overwhelm men in heaven, it is also mentioned there that because they are mostly ungrateful. And that reason is true. I have noticed this. Some women send me their complaints against their husbands. They have lived with them for 20 years or so and have benefited from whatever they earned and everything was first class. But when they married someone else, suddenly they forgot all that the benefits they had drawn from their marriage
all the goodness of the person, and began telling me the stories that this used to happen, this used to happen, this used to happen. This is sheer ingratitude. To forget all the good past and sacrifice it to the altar of some discrepancies which were introduced later on, or some misbehavior attributed to the husband, and they go on spreading this, their version of the ugliness or cruelty of the husband, all in the society, throughout in the society. This practice is not found in men, or if found, very rarely found. So the Holy Quran speaks of this, the gratitude to Allah, as an attitude which also be true in relation to mankind, in relation to parents. To be grateful is an attitude which continues. Whether the context changes or not, it does not matter. Now I draw your attention to the fact that the person who is ungrateful to Allah is the same as who is ungrateful to people. This was said by Ahmad sallallahu alayhi wa sallam. Man yashkurin nasa, man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah. Such people who do not show their gratitude to people, humans, Allah's servants, they are the ones who do not show their gratitude to Allah. So the ultimate reason is their being ungrateful to Allah. You understand? And they are exposed by their ingratitude to people. This is the meaning of that hadith, which I believe to be correct. But somebody has connected maybe these two hadiths together out of his sense of vengeance against women. Please. قبل أن ألقت هذه الأخت سألها حضرة أمير المؤمنين عن أخ عزيز علينا كريم من ألمانيا واسمه هداية الله حبش، وهذا الأخ قد حمل عبر طائرة خاصة، ويبدو أنه كان مسافر في إحدى الدول المجاورة لألمانيا، وكان هنالك ضيق في عملية ضخ الدم إلى القلب، ووضعوا أنبوب. يقول حاتم المؤمنين أنه عالم بارع في أمور العلوم الدينية، وأيضا شخص له احترامه ومكانته في الأوساط العلمية والدينية في ألمانيا، وكثير من السادة المشاهدين الفاضل. Not أمور الدينية as such. He is famous for his mastery over German language, and his being a great author all over Germany. By the greatest scholar, he is accepted to be a man of authority on German language. يقول حاتم المؤمنين ليس بالتحديد في الأمور الدينية، ولكن هذا الشخص هو عالم بارع وكاتب بارع معروف، وله احترامه في الأوساط الأدبية والعلمية في ألمانيا، فوضع في قلبه أنبوب لدفع هذا الضيق وهذه المشاكل، وفي الأخير قرروا إجراء عملية جراحية على قلبه. ثم فسح المجال للأخت وسألت حديثها ألقت سؤالها حول الحديث النبوي الشريف الذي قرأته على مسامعكم، فأجاب حضرة أمير المؤمنين ووضح لنا الصورة للأحاديث التي دونت في صحيح البخاري، وقال حضرة أمير المؤمنين أنه حضرة الإمام البخاري قد دون هذه الأحاديث بناء على أن رواتها كانوا من الثقات وعرفوا أنهم من الثقات، ولكن بعد فترة معينة بين بعض العلماء علماء الأمة وشككوا في سلسلة بعض الرواة، وهكذا نجد أن بعض الأحاديث قد جرحت، أي حتى الأحاديث التي وجدت في صحيح البخاري. يقول حضرة أمير المؤمنين لكن نحن نرى إلى الأحاديث من زاوية مختلفة. إذا أولا نحن نؤكد على موضوع ومحتوى الأحاديث النبوية الشريفة، ولا نؤكد كثيرا على سلسلة الرواة. إذا نجد
لموضوع حديث نبوي شريف معين نجد له أسسه ونجد له علاقاته ومؤيداته في النص القرآني، فنحن نقبل بذلك الحديث. ولكن إذا عبر شخص ما عن أمانيه ونسبها للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ حذرنا ونتثبت هل لهذا الحديث أسس وجذور في تعاليم القرآن الكريم. فإذا لا نجد ذلك فنحن لا نأخذ به، وليس من اختصاصنا تجريح بعض الأحاديث وتضعيف بعض الأحاديث الأخرى. إذن يقول حضرة أمير المؤمنين: كيف يتصور إنسان أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيقف أمام باب جهنم مثلما نسبوا إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ والقرآن الكريم يخبرنا أن أصحاب الجنة لن يسمعوا زفير النار ولن يسمعوا تلك الأصوات المزعجة التي ستصدر من النار. إذا كان الناس العاديين الذين سيدخلون الجنة لن يسمعوا هذه الأصوات المزعجة، فكيف يسمعها خير خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبدو هنالك نقاط استفهام كثيرة حول هذا الحديث. ويعلق حضرة أمير المؤمنين ويقول: يبدو أن أحد الرواة أو الراوي الذي روى هذا الحديث يريد أن يأخذ بثأره أو ثأر معين من النساء، لذلك هو ذكر هذه العبارات ربما لتعبير عن مشاكله أو عن بعض أمانيه. يقول حضرة أمير المؤمنين: لكن هنالك أحاديث أخرى تذكر أن معظم الناس الذين سيدخلون جهنم سيكون أكبر عددهم من النساء، يعني عدد النساء سيفوق كثير عدد الرجال في جهنم. ويقول حضرة أمير المؤمنين أيضا نفس الشيء، مذكور أن أصحاب العيون الزرقاء ستكون أعدادهم أكثر في جهنم من أصحاب العيون الناس الذين لهم عيون بألوان أخرى. ويقول حضرة أمير المؤمنين: لماذا؟ ليس لأن عيونهم كانت زرقاء، ولكن لأنهم هم الذين اتبعوا عقيدة التثليث ونسبوا لله ولدا وإلى غير ذلك، فلذلك ستكون أعدادهم يعني أكبر عدد في جهنم. يقول حضرة أمير المؤمنين هكذا بنفس الشيء النسوة لن يدخلوا يعني جهنم بأكبر أعداد بمجرد أنهم نسوة، لا، ولكن هنالك أمور أخرى يجب أن نتفحصها ويجب أن ندرسها، وهذه الأمور متعلقة بشخصية المرأة. فالمرأة خصوصا يقول حضرة أمير المؤمنين من خلال تجربة شخصية لحضرته، ويقول: تصلني بعض الرسائل من كثير من النسوة، مثلا بعضهن قد طلقنا زوج وتزوجنا بعد فترة أخرى من زوج آخر، وابتدأنا في الكتابة بأمور غريبة حول ذلك الزوج المطلق، ونسبنا له كثير من الأمور واشتكينا كثيرا. وهذه في الحقيقة هي عادة النساء أنهن يشتكين كثيرا حتى يعني أمور بسيطة جدا، وفيهم طابع أنهن ينسين هذه الخصال الحميدة وكل المعاملات الطيبة التي يقوم بها الرجل. وهذه الأمور كما ذكرنا آنفا موجودة ولها أسسها وجذورها في شخصية المرأة. ويقول حضرة أمير المؤمنين هذه المعاملات لا توجد في طابع الرجل، وحتى إن وجدت تكون ضئيلة جدا، إذ للرجل ميولات واهتمامات مختلفة أيضا. ويقول حضرة أمير المؤمنين ويؤكد على الحديث النبوي الشريف الذي يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. فبناء على هذا الحديث وبناء على طابع المرأة يصبح إذن هذا المفهوم واضح للجميع. فالمرأة ليس فيها طابع شكر الناس أو شكر زوجها بصفة عامة، فهكذا لأنها لا تشكر الناس فبناء على هذا الحديث هي لا تشكر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يؤدي بها إلى دخول جهنم بأكبر أعداد ممكنة حسب ما تقترحه بعض الأحاديث. ويؤكد حضرة أمير المؤمنين ويقول: ربما أن أحد الرواة في هذه السلسلة فعلا له ثأر ضد السيدات، ولذلك أكد وذكر على هذه العبارات. Chapter Abdurrahman at last again, please. Chapter 22, verse 53. It was similar to the one you mentioned last time, which took about 3 days for us to explain. So this is verse number 53 from Surah Al-Hajj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Never did we send a messenger or a prophet before thee, but when he sought to attain his object, Satan put obstacles in the way of what he sought after. But Allah removes the obstacles that are placed by Satan. Then Allah firmly establishes His signs, and Allah is all-knowing, wise. This is the verse as translated by Mullah Ghulam Farid sahib. Ghulam Farid. Is this the point of, is this translation which you have in mind when you raise the question? Or do you understand directly from the verse something else? I want to understand the role of shaitan. I'll do that. But first of all, let me pose a counter question. In my opinion, this translation is not right. I have reasons to believe that in an attempt to defend the common view of the people about this verse, that here umniya means an ilham of shaitan. This different translation is adopted in this. So the attempt is pious, but the previous translation which I mentioned has no justification whatsoever. So the whole translation puts people off to a different pursuit altogether, in defense of what is not mentioned in the Quran at all, in the imaginary defense of something which is attributed to this verse. So I'll explain all this after he has explained whatever passed between us and what I commented on it. يقول حضرة أمير المؤمنين ماذا تريد أن تعرف بالضبط، لأن هنالك كثير من الناس حتى التفسير الذي قرئ من أحد علماء الجماعة الإسلامية الأحمدية لم يرضى به حضرة أمير المؤمنين، ويقول يبدو أن هنالك إساءة فهم خصوصا بالمتعلقة بأمنيته. فهنا يقول بعض الناس أن هذا إلهام من الشيطان، ونرى يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه الترجمة تبعد كثير من الناس عن المجرى الصحيح والمفهوم الصحيح لهذه الآية. لذا سأقدم لحضراتكم وسألقي لحضراتكم كثير من الأضواء حول هذه الآية الهامة. So I'm glad that you always point out some very important verses which have to be properly dealt with, and we are all grateful to you and all the audience and viewers as well. Thank you so much. Now when the verse is reread, I'll explain the real meaning of this verse. Of course. When I say read it has to be in the same verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. The most important question is at-tamanna. Whenever a person wishes something, the word tamanna is applied to that. No ilham is mentioned at all. Why ilham is related to this verse, I can't understand. This blunder has resulted in Salman Rushdie and his allegations, etc. While the Holy Quran categorically denies the possibility of satanic verse in other places, which means that it is impossible for a prophet to receive a verse from Satan. Only those people receive verses from Satan who are like Satans. And for this, another verse, I'm going to quote another verse in support of my view.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم, not the prophets. Na'uz billah min zalik. If that verse is mistranslated, would the interpreter mean that all the prophets before Muhammad were afakin asim? They are the worst type of people, while the prophets are the best type of people. So this verse alone is sufficient to defend the Quran against Salman Rushdie and the like of them. And also this verse is sufficient to defend the Quran from the innocent Muslim medieval scholars who, I don't know why, began to misinterpret this verse tamanna as satanic revelation. It has no relationship to that. Then I'll come now I'll turn to the word tamanna and what it really means. يقول حضرة أمير المؤمنين هنا السؤال حول الفعل تمنى أن يجب أن نفهم في أصول اللغة العربية هل هنالك علاقة بين يعني تمنى وبين الإلهام؟ هل هنالك علاقة بهذا؟ فبإمكانكم أن تدرسوا هذه الأمور بأنفسكم، ولكن هنالك خصوصا هذا اللعين سلمان رشدي قام بنفسه بعلاقة وربط بالاثنين، وذلك كي يشوه الصورة الصحيحة للدين الصحيح الحنيف. والقرآن الكريم ينفي صراحة على كون أي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أنه والعياذ بالله يتلقى إلهام من الشيطان. هذه الأمور لا يمكن أن تحدث. ثم قرأ حضرة أمير المؤمنين هذه الآية القرآنية العظيمة التي تثبت على من تتنزل الشياطين، والشياطين لا تتنزل على أنبياء وأصفياء الله سبحانه وتعالى، ولكن تتنزل فقط على كل أفاك أثيم. فإذا نطبق هذين الوصفين أي أفاك وأثيم، هل ينطبق والعياذ بالله هذا على أي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بطبيعة الحال هذه الأمور لن تحدث. ويقول حضرة أمير المؤمنين الآن سأتطرق وأفسر لحضراتكم المعنى الصحيح للتمني في هذه الآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله. Alqa shaitan, which shaitan? That is the question. Whenever we wish as humans, although the wisher may be very pious, sometimes his internal shaitan, which runs in his blood like Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam described it, adds to that and twists that wish to a degree. Not ilham, human wish. So the prophets are also humans. Although they do not think of anything, they do not wish of anything which is contrary to Allah's orders. But within that domain of goodness, their wishes may go wrong by a few degrees. Like we wish daily things, we do not know of the consequences of those wishes if they are fulfilled. So the prophets also go on wishing things for themselves, for their people, for friends, etc. And their internal shaitan, that is nafs, that has something to add to the wish or subtract from the wish. It is an ongoing process. But Allah does not permit this happen to prophets. So whenever they have made a mistake in their wish, despite the fact that it is not ilham, still Allah rectifies it and would not tolerate anything to be attributed to the prophets of their own selves instead of that which is revealed to them by Allah, because it may confuse the issues for people. So
at every such time when a prophet has his own personal wishes, even if they are related to religion, if his personal Satan, which is common to all humans, adds to it or breathes into it, then because their status is very important in the sight of Allah, Allah wipes out that element of their personal wishes. As far as the people of the world are concerned, they see them only as totally subordinate to Allah and the revelations which He makes to them. This is the meaning of this verse. Right? يقول حضرة ابن المؤمنين ألقى الشيطان. من هو هذا الشيطان؟ فأمنية الإنسان العادي يتدخل فيها الشيطان الذي يجري من الإنسان مجرى الدم ويضيف إليها ويغير فيها. لكن أنبياء الله سبحانه وتعالى إذا تمنوا أي شيء صغير أو كبير لأنفسهم، يعني لذاتهم أو لقومهم أو للأمور المتعلقة بأمور الدين، فالله سبحانه وتعالى لا يسمح للشيطان ليتدخل في أمنية هذا النبي، فما بالكم بالإلهام الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. فأنبياء الله سبحانه وتعالى هم أصبحوا مثل تلك الدمية التي يحركها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يؤيدهم ويوثقهم. ويقول حاتم المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يمحي حتى الأمنيات الشخصية التي ربما تصدر في وقت معين من أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى، ويتدخل فيها ويصفيها ويجعلها صالحة غراء. Now this I have experienced myself, not as a prophet, but as a humble human in relation to my umniyas, which relate to the affairs of the Jamaat as well. Sometimes when enemy has been so cruel to the Ahmadiyyat, to the Jamaat, then in retaliation to him, I keep planning of this and that to make him taste what evil is. And I think there is nothing wrong in that counter planning. But then I am reminded by Allah, not by ilham, but by inspiration, that such people should be left entirely to God. You only pray and do not take any countermeasures. And then I abandoned my plan altogether. So this is the meaning of umniya and in relation to the affairs of the community as such, please. يقول حضرة أمير المؤمنين هذه تجربة خاصة لي كخادم متواضع لحضرة الإمام المهدي عليه السلام. فبعض الأحيان أخطط لأرد على أحد الأعداء للجماعة وأريد أنه يذوق طعم هذه المرارة وهذه القساوة، ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي في روعي ويذكرني أن أترك هذا الشخص وشأنه هو يرجع كل الأمور لله سبحانه وتعالى، كي يتخذ الله سبحانه وتعالى بنفسه القرار الأخير حول عدائه للجماعة. Next inshallah. قد انتهى الوقت المحدد لهذا البرنامج. شكرا لحسن السلام المتابعة. عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.